Hello everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. Now before moving on to our content, এইখিনিতে এটা সৰু announcement আছিলে যেহেতু আপোনালোকে গম পাইছে APSC PRELIMS আহি আছে ৰাইট আৰু আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই খুব বেছি জেনেতেনে এক মাহটা আছে আৰু এইখিনি সময় হৈ পৰিছে আটাইতকৈ উপযুক্ত সময় যত আমি APSC কাৰণে mock test বিলাক দিব পাৰো ৰাইট so that আমি নিজৰ evaluation কৰিব পাৰিম কোড আমি ষ্টেণ্ড কৰি আছো কোড কিমান ইমপ্ৰুভমেন্টৰ দৰকাৰ হৈ আছে ৰাইট হে অনুসৰি কম্পিটিশন কেৰিয়াৰ লৈ আনিছে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা টেষ্ট সিৰিজ যেটো বহুত বেছি ৰবষ্ট হয় যত 6000 ৰ অধিক হাইয়েষ্ট প্ৰবাবিলিটি কোৱেশ্চনছ থাকিব ৰাইট 60 টাকৈ ফুল লেন্থ পেপাৰছ থাকিব যত আপোনালোকে যিমান বেছি attempt কৰিব যিমান বেছি প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান you can slay in your actual prelims exams right আৰু তাতকে আইসিং অন দা কেক হৈছে ইয়াত 6টা কৈ ফুল লেন্থ পেপাৰছ আছে which is absolutely free right এতিয়াই গৈ আপোনালোকে এই ফ্ৰী পেপাৰছ খিনি দিব পাৰিব so basically পলম নকৰি you can avail this test series by clicking on our description box ঠিক আছে আৰু এই যেটো প্ৰিপাৰেচন আৰু এটা ৰবষ্টলি আপোনালোকে বুষ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট এখিনি হৈছে আজি কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু my first topic to লোৱা হৈছে the Indian Express or পৰা Supreme Court's judgment on the appointment of election commissioners and this particular topic is important from GS paper to polity Honda so current context le ahu yat ki hol at a recent constitution bench of Supreme Court right teoloke direct koile in a landmark judgment of the appointment of chief election commissioner and election commissioners right teolokor jitu appointment procedure hoy hetu upor eta judgment pass koile আৰু হে ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ টপিক বিলাক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে অলৰাইট সো কি হাইলাইটস আমি যদি চাও এই চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ হক বা ইলেকশন কমিশনাৰছ হয় তেওঁলোকৰ যেটো এপয়েন্টমেন্ট প্ৰসিডিউৰ আছিল হেতু হৈছিল যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰাইট তেওঁ আমাৰ প্ৰেসিডেন্টক এডভাইস কৰিব আৰু হে এডভাইজৰ অনুসৰি প্ৰেসিডেন্টে এপয়েন্টমেন্ট দিয়ে to the chief election commissioners and election commissioners আৰু আমি জানো যে ডেমক্ৰেসি সাস্টেইন কৰি থাকিবলে এটা ফ্ৰী ইলেকশন হোৱা ফ্ৰী এন্ড ফেয়াৰ ইলেকশন হোৱা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত কোবা নহয় কোবাত ইয়া যে এটা ডেমক্ৰেসি হাৰ্ট হৈছিলে তেনেকুৱা বহুত মানুহে পেটিশন ফাইল কৰিছিলে for an accountable and transparent appointment process right যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এক্টিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যদি এডভাইস দিয়ে প্ৰেসিডেন্টক যে আমক লৈ লওক হয়নে তাত কোবাত আমি দেখিম যে যেন ট্ৰান্সপাৰেন্সি এটা নাই তেনেকা যেন এটা ফিল হয় ৰাইট হে ক্ষেত্ৰত এটা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিবলে একাউন্টেবিলিটি আনিবলে আৰু ফেয়াৰ হবলে আসলতে এই যেটো জাজমেন্টটো পাস কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰাইট ইয়াত যেনেকৈ কৈছে judgment has now brought the appointment process of chief election commissioner and election commissioners on par with that of CBI director right so CBI director যেনেকৈ process black kora hoy appoint koribole thik tene dhorone ite chief election commissioners aru election commissioner ko kora hobo the election commission jitu conditions of service and election commissioners and transaction of business act of 1991 requires that CEC and election commission must hold a post for a period of 6 years thik ase 6 years okane hoy hetu monot hobo prelims perspective now তেওঁলোকে কিয়টো কইলা আমি অলৰেডি অলপ গম পাইছে যে the court observed that fierce independence and neutrality and honesty envisaged in the institution of the election commissioner of India requires an end to government monopoly and exclusive control over the appointments of ECI right so ECI is directly related to the elections of this country aru to hold this election in a transparent way right it is very essential je ECI to appointment hok hekini bahut besi transparency ana dorkar hoy pore right so he khetre the court said that a high powered committee would continue to advise the president right on the appointment until the parliament enacts a law on the appointment process of the election commissioners eta bortoman janaka solise teneke hoy thakibo unless notun eta law jitu anar pasot ei guti process to holoni hobo thik ase so there is a crucial link between the independence of the election commission and pursuit of power by parties their consolidation and perpetuations right karon ki hoy jeta central government opa right এই স্যালারি ড্র করে বা আদি কৰি ডিপেন্ডেন্ট হৈ থাকে তেতিয়া কি হয় হে পার্টিকুলার এটা বডিটোৱে নিজৰ মানে পাৱাৰটো ভালকে এক্সিকিউট কৰিব নোৱাৰে
Corbett no kobar eta pressure thake, right? Karon belako upor dependent hoi thake. Say for example, the court made a fervent appeal to the parliament and union government to set up permanent secretariat which draws its expenses directly from the consolidated fund of India and not from the government. Jeta consolidated fund of India pa directly expenses black lobo pare, right? He ketot teolokor basi independence to thake aru teoloke bhalke power to execute kobo pare, whereas teoloke jodi government upor depend hoi thake for all that fund to koban nohoy koban he government e ji koy teneki koribole okoban baidho hoi pore, right? So he ketot ei kisuman judgment khini agbohaise Supreme Court, right? So ami eta dekhim je Supreme Court on the judgment on the appointment of ECI jodi sa ita chief election commissioner, and election commissioners will be appointed by the president on the advice standard by a committee of prime minister. Thik ase prime minister agoto koise etao hobo logote add hol leader of opposition party in the Lok Sabha or the leader of the single largest party in the opposition and the chief justice of India. So ita dekhile ne sob phalor pa jotia he committee khonot thakibo to tat aru besi healthy hoi poribo, right? Karon sob stakeholders ok include kora hoise jot eta president or president prime minister advice loyo kam to koribo logote thakibo leader of the opposition party, right? Teolokoko include kora hoise aru chief justice of India. Etu monot thobo karon enoka dhৰণৰ question you might face, right? Means ot aha বহুত বেছি সম্ভাৱনা থাকে, probability high থাকে, he ক্ষেত্ৰত এখিনি আকবাৰ চাই লব। Alright, so ইয়াৰ কি merits হৈ পৰিব যিহেতু এতিয়া Supreme Court intervene কৰিলে, right? তেওঁলোকৰ appointment ক্ষেত্ৰত, so it will ensure neutral appointments, right? Karon ECI bahut important hoy. Demands for bipartisan appointments of the election commission have been around for decades. Itiar no agor pai bahute asole etu demand kori asle, but governments have seldom agreed, right? So in the present case the court might provide a way for neutral appointments to the election commission, right? Logote jitu role of CJI jitu chief justice of India heto notun eta form no hoy karon agoto ami dekhisu teor eta bahut important role thake in the election of CVC hawk ba CBI director hawk and local body, so that this is not new for CJI to take part in the appointment process of the constitutional and statutory bodies, thik ase? But ami janu eta coinor duta pokkho thake, ঠিক আছে ইয়াত কিছু merits আছে লগতে কিন্তু কিছু issues associate হৈ পৰে, for example violation of the separation of powers, right? কারণ judiciary হক executive হক তেওঁলোকক separate কৰা পৃথক কৰি ৰাখা হৈছে, but যদি anytime judiciary intervene কৰি থাকে কোবা নহয় কোবা judicial overreach হৈ পৰে, right? So constitutional jitu rakha koa hoise about separation of power hetu jen violate kora hoise tenoka eta feel hoy, right? Logote it might not ensure better performance, right? Jenoka koa hoise because formal appointment process are no predictors of performance or bulwarks against the underlying distribution of political power, right? So these are some of the issues associated with this decision, but jiki no ho আহিব লগা দিন ব্লকত আমি গম পাম যে কেনেকৈ তো ফাংশন কৰিছে, অলৰাইট? সো আমি পটককে এবাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া টু চাই লওঁ। সো দ্য ইলেকশন কমিশনাৰ অফ ইন্ডিয়া ইজ দি অট'নমাছ এণ্ড পাৰ্মানেণ্ট কনষ্টিটিউচনেল বডি। সো পাৰ্ট 15 এটো মনত ৰাখিব যে কোনটো পাৰ্টত আছে। আৰ্টিকলটো সকলোৰে মনত থাকেই যে 324 to 329, বাট কোনটো পাৰ্টত আছে পাৰ্ট 15 হয়, অলৰাইট, of the Indian Constitution. It deals with the election and establishes a commission for these matters, right? Lokote it is responsible for organizing free and fair election. Ya bahut dangor daitto ase in the union and the states of India. Tar pisot the constitution grant ECI with the power of direction, superintendence and control of elections to parliament, state legislatures, the office of president of India and the office of vice president of India. Ei khetrot ACI bahut dangor asole bhumika ase, all right? Powers and responsibilities joti ami sa determining the electoral constituencies and territorial areas throughout the country, right? Dityote preparing and periodically revising electoral
rolls and registering all eligible voters. So notifying the schedules and the date of election and scrutinizing nomination papers. So granting recognition to the various political parties and allocating them election symbols. Both important, right? Aru ei khetrot khub newsot ahi ase jeto safe senar khetrot, right? Logote, the commission also has advisory jurisdiction in the matters of post-election disqualification of sitting members of the parliament and the state legislature. So these are some of the powers and responsibility of ECI. Logote jodi ami composition or kotha sao, the chief election commissioner and other election commissioner, right? Jito CEC or EC, the number is to be decided by the president, right? Ek khetrot president or he bhumika ase to decide je kiman dorkar hoy ase. Bortoman amar 3 hoy ase, 3 jon hoy ase from the time to time, and it is according to the article 324. Aru tenure kotha ami already gom paisu, 6 years or up to the age of 65 years, right? These are important from the prelims perspective. Removal of khetrot joti ami sao kenake remove koribo pari. So CEC and the apex court judges can be removed only ahile basically stress dia usit by an order of the president passed after an address in each house of the parliament supported by a majority of the total membership of the house and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting and presented to the president in the same session, right? So this etu zorie teolok remove koribo pora jay, and the ground of removal are limited to prove misbehavior or incapacity, thik ase? So etu hobo the ground of removal. And the president of India can remove the other offices of the chief commissioner's recommendation, right? So enake teolok remove koribo pora jay. Now, based on this particular topic, a particular means answer writing practice question has been brought up, right? Kindly a question to sabo aru jete homoy pai you can try it out. Now moving forward, our next topic to lua hoise PIB pora sovereign gold bond scheme series 4, right? And this particular topic is important from GS paper to government initiatives hondobot logote GS paper 3 economic khetroto etu eta important topic hoy. So current context ole aho, the Reserve Bank of India announced the sovereign gold bond scheme 2022-2023 series 4 will be open for the subscription during the March 6 orthar aji dintu, right, of 2023, 6 to 10 hobo of 2023. Ite aho about sovereign gold bond scheme aru apanloke joti mon kore previously ami dekhisu UPSC hudise about sovereign gold bond scheme, right? He khetrot ami ekhini sai loato bhal aru kon brush up koi loato bhal. So it was launched in the November 2015, thik ase? 2015 on a particular scheme to launch kora hoisile. The scheme was implemented as an alternative to purchasing metal gold and mobilized the idle gold held by household institution into productive use in the long run, right? So ki hoy amar especially bharatot dhorok China teolokor eta rule ase ba teolokor psychological eta rule hoy goise je khub besi properties kinibo lage, right? Thik tene dhone amar jodi bharatot sao amar eta psychological tendency ase to buy gold, right? Thik ase ami gold to kinilo kini ani ki korim no iman je paisa allocate koilu invest koilu hetu to last go kini lokorote humai thake ba edin dudin kabar biya sia hole pinhe manohe, right? সাধাৰণতে লকৰতে পই থাকে। সো ইমান যে টকা খৰচ কৰি আনা হল আৰু তাৰ নামত যে ইমানখিনি ইম্পৰ্ট কৰিলে আমাৰ ভাৰতে তাৰ ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ কিমানখিনি ইম্পৰ্ট কাৰণে যিখিনি এটা মেজৰ চাংক অফ মানি দিব লগা হল সো কবাৰ নহয় কবাৰ হেতু প্ৰডাক্টিভ হৈ থকা নাই। সো এই যে আইডল গোল যেটো লকৰত পই থাকে হেবিলাক মোবিলাইজ কৰিবলে আসলতে এই sovereign gold bond scheme to ana hoisle, thik ase? So a sovereign gold bond scheme is issued to resident Indian entities by Reserve Bank of India on behalf of the central government. Gold bonds are issued as government of Indian stock under the Government Securities Act of 2006, right? Okay, there are some main features khini ami jodi sao issuance to kune die to be issued by Reserve Bank of India on behalf of the government. Eligibility kotha joti ami sao, the bond will be restricted for the sale to the resident Indian entities including individual HUF, right,
তাৰপিছত ট্ৰাষ্ট ইউনিভাৰ্চিটি চেৰিটেবল ইনষ্টিটিউশ্যনছ এইবিলাক মাইনিউট ডিটেইলছবিলাক প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰে আৰু ডিনমিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাওঁ দ্য বনছ উইল বি ডিনমিনেটেড ইন মাল্টিপল অফ গ্ৰামছ of gold with a basic unit of 1 gram ঠিক আছে 1 গ্ৰামৰ হে ডিনমিনেশ্যনত আসলতে পাৰচেজ কৰিব পৰা যায় taxationৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ interest on the bonds shall be taxable as per the provisions of income tax 1961 right 43 of 1961 যেটো physical gold rules apply to capital gain tax too right tenor to jodi sa of the bond will be for a period of 8 years with exit option from 5th year to be exercised on the interest payment dates so yet ami gom paisu je okoman digholia hoi pore process to thik ase lock in period eta thake jitu minimum ami dekhisu je period of 8 years thake aru hoyto 5th year pasor exit koibo pora jay right aru minimum size to jodi sa permissible investment will be 2 units that is 2 grams of the gold right so a black hoy porise aru jetu sales channel jodi sam bonds will be sold through banks designated post offices as may be notified either or through agents lokote ami jani thwa bhal these bonds are sold through banks designated post offices jetu stock holding corporation of india ASHCIL eto monot thobo and recognized stock exchange jetu hoise NSE আৰু BSC ঠিক আছে Bombay Stock Exchange আৰু maximum limit ক্ষেত্ৰ যদি আমি চাও ইবু maximum আৰু minimum to বহুত important হয় minimum size আমি কি কম 2 grams আৰু maximum হৈছে not more than 500 grams per person per fiscal year right এটা বছৰত 500 grams তকৈ বেছি লব নোৱাৰে and self declaration to this effect will be obtained right so this is the main features of this particular sovereign gold bond scheme Ita advantages ke hoi poribo these bonds offer a superior alternative to holding gold in physical form right asole gold war ki eta karon thake eta thik ase women's blake ollo bhal pai gold sol pini lokote aru ki hoy ya mulya bahi thake right aji joti moi 4000 ot kinisu so next year hoyto 5000 hoi jabo pare right so tar value to bahi thake right so the risk and cost of storage are eliminated কিছুমানৰ বহুত খিনি গোল থাকে সো হেখিনি কি কৰে ব্যাংকত বা কোৱা লকাৰত থৈ দিয়ে ফৰ দ্যাট এক্সট্ৰা খৰচা এটা হৈ থাকে সো হেখিনি ইয়াত না লাগে লগতে the investors are assured of the market value of gold at a time of maturity and periodical interest right so hekhiniও assured hobo sovereign gold bond scheme to jetia loy so hey particular value আজি দিনটো জিমান purchase কৰা হৈছে আৰু 8 বছৰ মূৰত বা 5 years পাছত যেটা exit কৰে হে সময়ত যেটো market value হৈ থাকিব হেটো ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে হে ৰিটাৰ্ন টো পাব right so it's free from the issues like making change charges and purity in case of gold in jewelry form right এটা আমি কি হয় গোল্ডত কিছুমান impurities আহি যায় অকমান বেলেগ বস্তু ভৰাই দিয়ে লগতে তেনেকৈ থাকা বহুতখিনি chances থাকে whereas এই যেটো স্কিম টো হেবিলাক eliminate হৈ যাব it helps in reducing the current account deficit আটাইতকৈ important এটো এই ক্ষেত্ৰতে আসলতে এটো লঞ্চ কৰা হৈছে it helps in reducing current account deficit by reducing countries reliance on the import of gold right বহুত gold import কৰিব লগা হয় to make sure he demand khini asolte address koibole right so these are some of the advantages but it has certain disadvantages as well jeneke ami gom palu je it is a long term investment right unlike physical gold which can be sold immediately ita hothat karobar say suppose health insurance adi kori nai aru telokor karobar ghorer members gato beya hoy gose ba kiba eta noka thonor odd situation eta hi gol jot bahut beshi tokar provision for that ei hunor bostu khini teloke beki kori ba kobat loan hohakare lobo parile heten right but whereas ei jitu sovereign gold bond scheme je eta lock in period thake minimum 8 years eto aru 5 years ot hoyto exit kobo pare he khetor eta disadvantages ahi porise right logote sovereign gold bonds are listed on exchange but the trading volumes are not high right therefore it will be difficult to exit before the maturity ঠিক আছে যেহেতু কৈছে 5 years ot exit kobo pare hoyto kintu titialoke iman khini labhan nohobo so these are some of the disadvantages of gold bond scheme all right Now moving on to our next topic, it is taken from the Assam Tribune, unique Barechahariya Bhaona of Jamoriguri Ghat, right?
জামুগুৰি ঘাট সৰি আৰু এই টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে জিএছ পেপাৰ 1 কালচাৰ হন্তবত GS paper 5 Assam issues logote prelims khetroto it is very important topic alright so current context ole ahu ki hoise 29 Barechahariya Bhaona of Jamuguri Ghat starts today at Pakamura Pathar in Sonitpur district right aji din tute asolte e Barechahariya Bhaona khon udjapon kora hoisle hoise in at Pakamura Pathar in Sonitpur district kod hoise Sonitpur district etu monot thobo Aru is a Barechahariya Bhaona has been held at Jamuguri Ghat since 1797 AD right titia pa asolte otitor pra ei bhaona khon tate kora hoise aru it is held at a gap of 5 years and this year it is a 29th celebration ঠিক আছে so 5 বছৰ মুৰে মুৰে হয় 5 বছৰে মুৰে মুৰে হোৱাৰ যেটো কাৰণ হৈছে যে ইয়াৰ বহুত বেছি ম্যান পাৱাৰ প্ৰয়োজন right আৰু বহুত ডাঙৰ এটা উদযাপন কৰা হয় যত বহুত বেছি সৃষ্টি কালচাৰ আৰ্ট গুটেখিনি জড়িত হৈ পৰে কেনেৰে বা যেটো বা হক তাছত ব্যাট হক এইবিলাক বস্তুৰে বনোৱা হয় বহুত এট্ৰাক্টিভলি বনোৱা হয় right it needs time হেকানে 5 বছৰ মুৰে মুৰে কৰা হয় alright বহুত বৃহৎ ধৰণে কৰা হয় so আমি যদি চাও Barechahariya Bhaona festival is slightly different from other traditional bhaunas held generally at namghor or hotros right আমি যেতিয়া দেখিছো ভাওনা কোড কৰে সাধাৰণতে নামঘৰ বা হটত হে পাতে but এই যেটো Barechahariya Bhaona হেটো অকমান slightly different হয় এটা যদি আমি traditional ভাওনা কথা চাও the traditional bhaona of Assam is held at the namghor where a public village unit is involved right তেনেকা কৰা হয় যে হে নামঘৰটো এলেকা গুটে গাঁওখনৰ মানুহে আসলে উঠি পৰি লাগে তাৰ হৰলছলি পা ডাঙৰ লোকে সবে আসলে ইনভলভ হৈ পৰে right such bhaunas are also held at satras which are institutions like monasteries that had been founded by Srimanta Hankodev and Madhavdev right in a traditional bhaona there is always a group of gayan and bayan who start the drama in the traditional Hankori style of music orchestra called jora perform with doba ka bortal khol flute etc ঠিক আছে নে এই জেনেকে ধৰক আপোনালোকে যদি দেখিছে গায়ন আৰু বায়ন হয় লগতে তাত মানুহ এজনে আসলতে তাত গৈ গুটেখিনি ট্ৰান্সলেটও কৰি দিয়ে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা হৈ থাকে যেটো ট্ৰেডিশনাল ভাওনাত আমি চাও whereas immediately after jora there is entry huttrodhar right এই huttrodhare আসলতে এই ব্যক্তিজনে তাতে গৈ কিনি গুটে ৰিসাইটস কৰে শ্লোকাস ব্লগ নাৰেট কৰি দিয়ে আৰু বেছি ইন্টাৰেষ্টিং বনাই পৰে right so the entire story of the drama to be performed so এনেকে traditional ভাওনা আমি দেখি আহিছো আৰু এই যেটা Barechahariya যেটো ভাওনাখন এই যেটো কনসেপ্টটো it is also derived from this traditional ভাওনা ঠিক আছে so ইয়া পাই ইভলভ হৈ কিনি Barechahariya ভাওনাটো হৈছে এটা আমি যদি Barechahariya Bhaona কথা যদি চাও so Barechahariya Bhaona is a unique collective creation of the peoples of Jamuguri Ghat several units of people from different villages come together to form a group known as khel right so আমি দেখিছো যেটো ভাওনা হৈছে typically হে এখন গাঁৱত অনুষ্ঠিত হয় whereas আমি যদি Barechahariya Bhaona চাও ইয়াত মানে বহুত কিখন গাঁও একত্ৰিত হয় to held this Barechahariya Bhaona alright so people from more than 20 villages দেখিছে 20 খনকৈ অধিক গাঁৱৰ মানুহে আসলতে লগ লাগি কৰে assemble and prominent place and decisions were taken here called as decision of Barechahar right this unique system of Barechahar is generally seen at Jamuguri Ghat and also in Koliabor right it is also said that the word Barechahar has been derived from some popular ancient Assamese Vaishnava words jene dhorok bora Vaishnav borama borokhori borgit etc right he bara mane dhorok bahut dangor ke jeto udjapon kore tar pray hoto he Barechahariya namtu ahise right so eneke ami go ya pai je namtu ahile jeto bara Vaishnav hok bara ma hok jeto baro Barakori Borgit, right? So Barechahariya Bhaona is performed simultaneously on different specially designed stage called kholas by team coming from different villages of Jamuguri Ghat. Jamuguri Ghat, sorry. In preparation of these kholas, locally available bamboos, thatch, cane, etc. are used.
The last Barechahariya Bhaona was held in March 2018 ঠিক আছে 2018 চনৰ হৈছিলে আৰু এতিয়া আমি দেখিছো 2023 ত হৈছে আৰু এটা কথা যে some researchers tend to say that Barechahar is an asset of the Assamese culture that has its genesis at a huge gathering of people in the presence of Srimanta Honkadev, Madhavdev and followers. ঠিক আছে তেওঁলোকো তেতিয়া আসলতে সেই জায়গাটোকত প্ৰেজেন্ট আছিল যেটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে Barechahariya ভাওনাটো পতা হৈছিল অলৰাইট আৰু যে এই Barechahariya ভাওনা মণ্ডপটো আটাইতকৈ বেছি attractive part হয় right so one of the important aspects of this Barechahariya ভাওনা is its splendid stage shaped like a lotus right so lotus নিচিনা shape হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ you might face in your mains as well সেই ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি বৰ্ণনা দিব পাৰিম যে কি হয় কেনেকুৱা হয় যদি আহে ঠিক আছে so the battles of the lotus bifurcate the stage into different units right so there are as many as petals in the lotus there are stages that is each petal is occupied by one stage right ami khini bhalke eta drawing of hohailogini bujim so on the last occasion in the 2018 there were 22 khels or village group right so he kosuno beleg gao ahikini ekotrito hoy je 20 khonru odhik so joa bar jeta patisile in 2018 22 khon koi asolde khel asile আৰু তেওঁলোকে সবতে বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ পেটেলস যেনেকা হয় তাতে বেলেগ ড্ৰামাস ব্লক হৈ থাকে ঠিক আছে so group stage 22 different dramas based on the Ramayana and Mahabharata and for presenting these 22 dramas simultaneously 22 kholas of stages has been erected with all artistic equity So as such, the grand stage shaped like a lotus had 22 petals, wherein 22 stages were accommodated. The grand stages shaped like a lotus to symbolize, right? Jitus lotus nisnake rakha hoise je that is to symbolize the mythical lotus of Bhagavanta or Lord Vishnu, right? Teong asolte monot hoy asolte ei particular lotus to ana hoise, right? So eya dekhisane এইখিনি পেটেলস বুলি মানি লব পাৰে আপুনি এইখিনি সো ইয়াতে হে খোলাজ হয় হে বেলেগ যেটো ভিলেজেস তেওঁলোকে আহিকিনি ইয়াতে খোল এবলাক কৰা হয় আৰু সবতে বেলেগ ধৰণৰ ড্ৰামাস হৈ থাকে যিমান কিখন গাও হয় হিমান কিখন আসলে হে পেটেলস কৰে এনেকা দেখিছে কিমান ধুনিয়া হসাকৈ আমাৰ যেটো অসমীয়া সংস্কৃতি আমি ডাক দিব লাগিব ৰাইট সো এয়া হৈ গৈছে জামৰি হাতৰ Barechahariya ভাওনা অলৰাইট আৰু এটা কথা যে in erecting the temporary Barechahariya pandal a certain point in the middle is taken as center and a temporary thapona or singhasana is placed in the center দেখিছে এনেকে প্লেস কৰা হৈছে so and above the singhasana a big symbolic lotus right is made and kept bright like a shrine the main bhavana pandal is connected to small round stages and ultimately the whole structure of the pandal takes the shape of a big circle right so enoka hoy je ami likhilu yar majote asolte he enoka singhasonখন স্থাপিত কৰা হয় all right ঠিক আছে so this was about Barechahariya Bhaona all right and moving forward to our last topic it is taken from the Indian Express Yellowstone National Park and this particular topic is important from prelims perspective current context to hoise Yellowstone National Park is celebrating its 151 anniversary ঠিক আছে so 151 anniversary তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে this Yellowstone National Park so ইয়াৰ বিষয়ে আমি জানিলটো ভাল Yellowstone National Park is widely considered to be the first national park in the world right so ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো গোটে worldৰ ভিতৰত the first national park asle Yellowstone National Park all right so it is located in the northwest corner of Wyoming and extended into Montana and Idaho all right so ami eta map or hohailo ekhini locate koribole chesta korim so it was established by the 42nd United States Congress with the Yellowstone National Park Protection Act it spans a area of over 9,000 square kilometers right comprising lakes canyons river iconic geothermal features such as Old Faithful Geyser right and mountain ranges so yet bahut khini vibrant ami এটা দেখা পাম
right? So the area also represents one point where three major river basin, hetu important hoy pole, right? Snake Columbia basin, Snake Colorado basin, and Missouri of the western US coverage, right? Ekhini kintu UPSC prelims perspective important hobo goi ase. So it is home to grizzly bears, wolves, and free ranging herds of endangered bison or an elk. All right, so this is about the Yellowstone National Park. It is jodi ami locate koribole saw ya dekhisane etu hoise North America. So upor ase Canada, তলত আছে মেক্সিকো, ঠিক মাজ জখৰত আমি দেখিছো এই এৰিয়াটোতে আছে Yellowstone National Park. All right, so এনেকে আমি মনত ৰাখিব পাৰিম যে এইফালে আছে Atlantic Ocean আছে, আনফালে আছে Pacific Ocean, right? So ইয়াতে আছে Yellowstone National Park. All right, so with this আমাৰ সেশনটো আজি ইমানতে সমাপ্ত হ'ল. Thank you for watching this video. আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা কিবা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইন্ডলি আমাক কমেন্ট সেকশন জনাবলৈ নাপাহৰিব. Till then, bye bye.